is mounted, until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turn for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Это значит сам Генри рассказывает. It is here, типа, где моя история начинается. Так, микрофон включен. Погнали потихонечку. Сейчас выключу, да, такое. Выключу свет лучше. Скоро FIFA походит. Как в ней поиграть бы? Так, что тут у нас? Поговорить с главным инженером. У нас тут и так, щит-то щит. Так. Это все нереально. Так, птичка, невеличка. Там главное, да? Задание. Один инженер. Главным инженером. Где это находится? I don't see. И где он? Даже вообще на этом нету. Ну-ка, давайте отключим. Так, пропало. А так тоже пропало. Что-то какая-то странность. Да, нет. Ну-ка, сейчас посмотрим. Пан Рацик послал мне главного инженера Фейфара, который скажет мне, что я должен сделать. Надеюсь, это и есть Фейфар. Вот этот чувак. Вот он без Фейфар. God be with you, lad. What can I do for you? Есть здесь приказ пан Рацик. Master Fayfar, Sir Radzik sent me to you. Did he? He must think highly of you. I do the best I can. That's good, because this is damned important. Silver's our most valuable asset. How can I help with these, evil forebodings of yours? Sir Radzik may make light of it, but a large quantity of silver has been discovered hereabouts, and no one is guarding the Skullets mines, the most likely source. You really think someone could be stealing the silver from the mines? I would have thought that would be quite a job, wouldn't it? It certainly would, which is why I'd like you to go and check out not only the mine gallery, but also the yard with the smelter and the waterworks. See what kind of state it's all in, and if anything looks suspicious. Is that the yard next to the Skalitz mill? That's the one. I don't know what state it's in now. There used to be a stock of charcoal and smelted silver there. A silver store? Could there really be any left? I doubt it. I'd be surprised if it was still standing at all. What about these waterworks? What's there? A stamping mill and washing troughs. They're on the bend in the river below the castle. You can't miss them. There are big tanks and equipment all around. You said mine gallery.
Just one? Boy, there's such a maze there that it would take a week to crawl through the place. There's only one gallery I'm interested in, at the foot of the hill by a small fish pond. Why just that one? Because I was expecting to find a scene there. All the indications pointed to it. So if anyone is stealing silver, it'll be right there. Should I... Well, I definitely wouldn't treat the job like a visit to church on Sunday. You could find yourself facing that pack of hungry dogs trailing the army. I see. Well, you and Sir Radzig can rely... Well, I'd say there's real grounds for your forebodings. I heard from one Skalitz miner that someone may have found something there and didn't report it. I knew it. That bastard Nemoy and his cronies. Christ above. I want the... The lot of them? How many are there? A dozen? 2 dozen? How am I to... Yes, yes. You're quite right. It'll be enough to take Nemoy. He's a serpent leading the others on the path of evil. So I should look in the mine, and if anyone's there and I find Nemoy, I should bring him to you in irons. Exactly. But proceed with caution. The punishment for stealing the king's silver is burning at the stake. Those people will be capable of anything if cornered, even murder. That's all clear. I'll get going. See you later. Подожди, мне с тобой еще надо поговорить. Greetings. Master Fafar, I need to speak with you. I found out... Did you really? Close to Rovna, I came across a wagon that was transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. Damn and blast. Yes. Turned out he was also after the... Well, that is indeed unexpected. Tell me, what did he say? I asked him who his liege was, but he refused to tell me. We live in such strange times. In days past, knights would vie with each other to see who could extol their liege's name the loudest. And today, they take assumed names, hide their emblems, and sneak around the land like thieves. I got the impression he was hiding his identity because his master's at odds with Sir Radzig. That may well be. As a staunch supporter of the king, Sir Radzig has many enemies. His name is Ulrich. He looked like a knight, but he refused to show his master's colours. Ulrich, you say? Could be anyone. Can you describe him? An older man with a moustache. But for all his grey hairs, he seemed pretty tough to me. Doesn't match anyone I've heard of. But then we don't even know if Ulrich is his real name. He told me that the fake money was being taken to Passau in exchange for gold coins. Then that real money was being brought back to the Bohemian lands. That would explain why those fakes bear the Passau countermark. His master is allied with the Passau alderman, and they told him to sort it all out. I wonder who could be behind it all. He gave me these documents to show you. He seemed to think they prove he was telling the truth. They're the records of the interrogations in Passau, and some other things he said you'd understand better than him. Let me see. We, the aldermen of the city of Passau, interrogation held this day, put to pen by the questor. The place of origin is a monastery in the land of Bohemia. Which sadly confirms my suspicion that something underhand is going on in Sasso. Coin assay report. Copper core coated with amalgam. Ah, but this is interesting. Here's an outlying description of how the forgeries are made. I'll have to study it more closely. We command Herr Ulrich to investigate and let no man stand in his way. This looks like the original safe conduct. It has the seal of the Passau alderman, but they certainly didn't pen this. How do you know? I recognize the hand. It's a Clement of Kaplitz, the high scribe of the Rosenbergs. The Rosenbergs? A rich and powerful family in South Bohemia. Burgrave Henry III is a great rival of our King Wenceslas. So what does all this... Well, it certainly explains why your knight is so mysterious. Anyway, we should be careful, and we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for coating copper fakes. That's a lead. what? Silver amalgam. It's produced... Well, that doesn't sound like something just anyone can get hold of. You will go to Sasso at once. Look around the forges in the city. Someone must be working copper for them. I, meanwhile, will take counsel with Sir Rad... Where shall we meet? At the inn on Sasso Market Square.
Goodbye. Привет. Сейчас будем играть. Напиши что-нибудь в чате. Типа, хей, там всякое такое. Мне интересно чат проверить. Вот здесь будет выскакивать чат. Напиши. Можно уже отправиться. Так. Надо было починить еще доспехи. Что-то я не починил. Блин, напиши в чате. Что-нибудь вообще. Здесь убежать уже не сможем, да? Ладно, давайте сразимся. Надеюсь, они не мощные рыцари. Так, где? О, ничего себе. С щитами. Ну смотри, он сразу же сдох. Ух ты. Ух ты. Да тихо, блядь. О, смотри, мощный рыцарь. На, получай. Ох. God damn. What have we got? Great.
Блин, еще уже трое, блядь. Сколько их тут вообще? Погоди, не мочи, блядь, меня, пидор ебаный ты, сука. Что думаете, вы сможете меня догнать, что ли? Жесть, они такие мощные здесь. О, смотри, это что. Надо этого закончить. Бля, заебали, суки. А мне сохранится нельзя. Сдохни, чел. Бля, заебали. Надо убегать срочно. Просто в срочном порядке. Блять, сейчас меня догонят, суки. О, мой конь. Беги, блять! О, молодец. Конечно, ты такой супер. Супер конь. Надо. Что, бегут? Бежит за мной, сука. Я сейчас истеку кровью, что-нибудь. Сейчас я с ними справлюсь. Подлатаюсь и все. Почему мое лицо так увеличилось? Новый набор. Так, кузнеца. А, это уже не можем, да? Жесть, у меня все в плачевном состоянии просто. Здесь сильные у них, смотри, какие. Может, мне взять, по-моему, какой-нибудь не меч, а другой что-нибудь. С чем мы там раньше ходили? Дуэлянт. Пробойник. Колющий ран 66. А этот 62, 62. 66. Ну давай вот с таким попробуем походить. Так, пока отправим и возьмем себе. Что там с топориком попробуем. Ударный урон. Что у нас вот это было хорошо шва. 61 вообще. Ладно, давайте пока топорик возьмем. Ну и это тоже возьмем. Ну-ка, игла там что такое? Игла 50. Ладно, пока так. Надо выпить всяких хреней. Типа заниматься чем-то. Ну-ка, вот это. Тяжесть в животе, я вижу. Кстати, надо сохраниться. Жесть, я ему что, все это? А, нет, все это здесь.
Ладно, как-то так. Так, пока с пробойником. И... Yeah. 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 Вот тут они на меня напали. И тут я какого-то рыцаря убил. А, подожди, он потом встал. Клюв ворона. Ничего себе, я такой даже никогда не видел. Давайте глянем, что за оружие. Ударный урон 55. Где они ходят, ёпта? Yeah. Yeah. Looks like they smashed things up nicely. Вот они, разбойники, скорее всего. What was that? Да, это разбойники. Ладно, идемте здесь биться. Вот здесь. Так, вот верно. Давайте, бегите. Hey. Is that all you got? Almost. Can't hide from me. О, неплохо разобрались. Зелье хорошее. Так. Хорошо, давайте смотрим.
What's that? Где ты, ёпта? What's going on there? А, смотри-ка. Well, the pig turns up with it. Bring it on! А, ладно, ну, давай. Так, с тобой разберемся. All right. Ну, нормально, оружие, прикольно. Так. Сапожника вообще не нужны. This is in surprisingly good condition. Чего они тут прячут-то? Надо это похмелье как-то убрать. Живая вода, по-моему, она там должна убирать. Сейчас посмотрим. Нет. Переедаю сейчас вообще.
Вы что, смеетесь? Сейчас меня так трясет вообще. Короче, здесь все закрыто. Сейчас куда двинемся? Сюда? Давай, конечно, меня отвези. Да. Я. Да. Такой длинный этот. Так, надо здесь сидеть. Куда она ведет меня? А, другую шахту. Жесть. Давай, да, сейчас обратно пойду. Блин, как? Только оттуда можно выйти, что ли? Если я бы побежал правильно. Или отсюда тоже можно. Блин, что за одни лабиринты какие-то?
Упс. Тихо, там сундук. Не лестница, что за жесть, ну и лабиринт. На улице скоро. Только где мы оказались, и непонятно где лает собака какая-то. Ого, это в доме какого-то было. Жесть. Такой красивый вид. А это что, замок-то? Это мы куда смотрим? На скалица. Скалица это такая, значит, красивая. Да, скалица. Так. Что-то мы быстро бегать не важно, наверное, из-за похмелья. Понятно, потихоньку туда. Да. Да.
Столько разбойников опять. А, погоди, это не разбойник. What's a woman doing here with us? Why shouldn't I be? I'm as scared to stick my nose outside as any man. You could all take refuge in Sasa. And what if something happens to us along the way? What if we run into a pack of... But that could... Besides, the rest of them will have to come back here eventually. The mines can't stand idle forever. We'll make do here until then. Where's your house? What do you want of him? I want to ask him what's going on here. Well, then you'd best start praying. He got killed when they stormed... Oh, So am I. He was a good man. So you'll have to make do with asking me. what's been happening? Apart from us losing everything, living in fear of sticking our noses outside and waiting for folk to come back again. Nothing. So why didn't you say that straight away? Why should I? You bluff your way in here and start asking questions like you own the place, and it never crosses your mind you might not be welcome. But I'm only... Only what? Damn it, wench. Mind your tongue. I'll give you, wench. Fuck off yourself, laddie. What are you doing here? Why are you so Sir Radzig sent me here to look around. Radzig, eh? Well, what do you know? Well, Master Fayfar asked me to look the... Master, my arse. A dolt, that's what he is. They leave the folk here, and no one so much as comes to check on them. But when... Well, he probably assumed everyone was killed, or they'd fled. Lovely thought, that is. A few of them did die, mind, waiting for someone... It's not that straightforward. Our people are scattered all over, some without food or shelter. And Sir Radzig is doing his best to take... But no one takes care of us. We have to take... That's because no one knew about you. And how could they, when you're so well hidden? It's as if you didn't want anyone to find you. But you found us. Because I set out to leave no stone unturned here. Otherwise, I might have missed you. Goodbye. Время, наверное. А, ну хорошо. Why are you waiting? Go away. Чё еще? Why are you... Встаем, встаем. Leave. Why? Oh, leave me be. Да, это тоже посулит. Leave. Так, сколько вам нужно времени-то? До сих пор спят с чучелом. Надо было где-нибудь поспать, типа здесь. Что-то я затупил, значит.
Чё они до сих пор спят? What? Sod off. Жесть. Мне что, еще надо поспать? Clear off. There's nothing here for you. А вот столько попробуем поспать. Go and bother someone else. God be with you. What are you doing? What's it to you? I mean, no offence. Now, what do you think we're doing here? Hiding. And what? And why don't you head off to... Do you think none of us have tried it? Nobody ever came back. So here we sit. Why are you here? Some of your neighbours are... And are they doing? They're getting by. Why we get by here? So why go? Farewell. Leave me be. I want to sleep. Shit. Sod off. Че, будете жаловаться? Давай, вставай, ёпта. Тихо, блядь. Good day to you. What? That was weeks ago. What of it? Nobody's come back so far and we can't... May the Lord watch over you. С этим типом нужно поговорить. Вставай, ёпта. Вот, наконец-то, молодец. Christ almighty. What are you doing here? Not so fast, lad. I'm in charge round here, so I'll do the asking. And the question is... I've come on the warrant of Sir Radzig and Master Fafar to look around. Clear off. So tell me... Why would I be with him? He ran off and left us here for the cutthroats and starvation. We're just lucky we managed to hide and find some supplies. But his actions saved a lot of people. How would it have turned out if he'd stayed and the people with him? Many would have died because of it. Some by the sword, some starved to death. Watch your tongue. Sir Radzig's still your liege lord. Any more of that and I'll be dragging you off to face him. Really? And how do you reckon you'll manage that? There's a dozen of us here. Oh, like that, is it? 12 against... Aye, it's like that. So get out of here and go back to licking your Sir Radzig's boots. Or take us on if you've got... You're really starting to piss me off. What of it? You pissed yourself already when you fled from Skalitz like the coward you are. So fight like the man you aren't. Or why? What the... Be a bit more careful. Jesus. Yeah. Кто это, блядь? What? What do you want? Just looking around. You'd be wise to keep your nose out of here. This is a... But you're here. I'm watching to make sure no one goes in. Something could fall on... Don't worry your head about it. I won't steal. But... All right, off you go. Мне туда надо зайти? Подожди-ка.
Мне как до сюда дойти нужно. Вы чё, ребята? Это же дохренище. Опять 25. Так. Ну ладно, как мы бежать можем. Этот раз. Я не помню, здесь я был или не был. Кто это был? Hey! Hey, you there! What have you done? Me? It wasn't me. It must have been one of your lot pushed him down the shaft. If you hadn't come sniffing around, none of this would have happened. What's my being here got to do with it? What the fuck's been going on? Whatever it is, now you've got a murder to answer for. Only if someone finds out. Вот как. Давайте. Listen, neighbours, don't be stupid. You don't want to add another murder to the count. It could have been an accident. You know that was no accident. Or maybe you came to blows, pushed him down, and then we had to stop you. That's ridiculous. If you all clear off out of here, I promise nobody will be asking what happened. Why add to your troubles? Hey! Where are you going? You're not going to abandon us, are you? Not after all the good times we've had together? Don't you remember how we took care of everyone? Hey! О, со мной будет драться. Ну, давайте. А, так ты еще такой. Ну-ка, я буду беру. Ну, как мне подняться? Здесь вообще подняться. Ну-ка, да, я хочу его все-таки дернуть, в смысле. Как-нибудь, блин, ну тут вообще ничего не видно, к сожалению. А, вот ты вышел, сука. На, блядь. Че там, люди обязательно... А, о таком плохом. О, ну это, оказывается. Но он сам да виноват, скажите. Что тут у него есть? Практически ничего. Есть кто-нибудь еще? Sakra. It's hellishly deep here. Так. Здесь уже все разобрались. Ладно, окей.
не говорите мне то, что здесь некуда идти. С этой хренью. Аккуратней, аккуратней. Выберись. Блин, это так далеко. Что, по-другому никак не выбраться, что ли? Ну-ка. Ладно, идем так идем. What have we got here? О. Entertainment. Great. Topsy-Dilly. Дурак. Спросите его, он этого хотел? Дальше куда? Аккуратней. Здесь вообще выход есть. Походу нет. What was that noise? Ладно, беги куда хочешь. Слушай, если ты что за призрак был? Че мне теперь? Я хотел в скалицу еще сходить. Типа здесь. Или у меня все уже? Все. Ладно, сейчас я пойду ему сообщу и возвращаться уже буду. Ой, в смысле, спать пойду. Или хотя вот может здесь уже приехать, а потом уже и спать быть. Ну давай сразимся. Сейчас ночь. No, ezért kinyílok. You gonna cry now? Ow. Ух ты. Смотри, какой мощный собака. Че их так много-то, бля? Где мои помощники? А вот мои помощники. На, блин, получается. You're in the wrong place. I'm gonna enjoy this. Еще кто-то остался. Шнапс есть. Шнапса что-то
не вижу. Чё вы? Погодите, это же вы страшники, ребят. Вы же вроде страшники. Смотри, как вы не хотите. Тихо, тихо. Надеюсь, они, наверное, меня стукнут все-таки. Потому что смотрю, каких не хотите. Тихо, 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 блядь. Вот козел, сука. Ох ты, пидор ебучий. Нападать кто хочет. Попал в себя неплохо. Ох ты. Тихо, 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 тихо. Блин, у меня нет этого. Ни щита, ничего. Так, один что ли все? Подох? А, сзади надо. А, сзади. Тихо, блядь. Fucker! You call that combat? Бля, вот пидоры, сука. Вот пидоры, блядь, вот пидоры. Срочно надо бежать. Потому что это пиздец какой-то. Пидоры, сука. You'll get what for. I'll squash you. Gone weak at the knees, have you? Вот пидоры, сука. Да идите вы нахуй, блядь. Усатый чипов, блядь, сука. Иди нахуй. Убирай свой меч ебаный, сука. Хуй ты тут. Поскакали, блядь. От этих долбоебов, сука. Это пиздец, блядь. Нахуй этот меч, блядь. Ну-ка. Возьмем себе какой-то этот. Попробуем с топором. Попробуем еще раз найти этих долбоебов. Все-таки они, наверное, пропали. Ладно, пофиг, пропали, так и пропали. Жесть, вот эта битва была. Ладно, окей, потихоньку давайте тогда. Сюда потихоньку и сохранимся уже. Опять разбой, да не нахрен. Идите на этот раз нахрен. Разбой, не вмешиваться, наблюдать и вмешаться в нужный момент. What? What's going on there? Блин, опять собаки. I'm going to enjoy. Блин, что за, блядь, мощь какая-то у них? Что тебя носит, так, блядь? Сука, не знаю какого.
Это все на меня, что ли, они хотят как-то? Сейчас я ебаный рыцарь, блядь. Is that all you got? Получай, блядь. Смотри, как тепло. Занесло, сука. I'll slaughter you. Ага, запиздил одного. What? Bring it on. Я вообще даже ничего не вижу, блядь. Kurva! Курва, курва. Bugger! What's the matter? No! Ah! Is that all you got? Hey, who's there? Damn! Ah! Ah! Своего можно пиздить треба. The answer to my prayers, just when I wanted to vent my rage. Ух ты. You'll pay for that. Пиздите, пиздите. Going to cry now. Все, блядь, с тобой. Готов? Долго попиздили. Am I imagining it? Топор какой-то у них хороший, смотрите.
Ладно, все, давайте, пока. Смотри, спасибо, кто смотрел, кто был на моей трансляции.